lachisanu. Lero tsiku lake ndikukhala pa 21 August mchaka chimenechi cha 2026. Takulandirani pakanema wanu wa Luntha, ndipo tili kuno ndi mu mzinda wa Lilongwe ku Crossroads Hotel kumene bungwe la HRCC lakonza msonkhano wa atolankhani. Mungokumbutsana kuti bungwe litu limalimbikitsa kulemekeza ufulu wa chibadwidwe, kuonetsetsanso kuti malamulo akulemekezedwa. Chomcho kubwera kwa masanano sitikudziwa kuti bungweli latikonzera zotani, koma tikumemani kuti ino mukhale pamenepo pamene tikufuna titsatire tsatanetsatani wa msonkhano umene akonza tsiku la lero. Kunotu kuli akuluakulu abungwe limeneli monga ngati a Robert Mkwezalamba. Chomcho tikumemani monga ndanenera muja kuti musatisiye tokha, mukhale pomwepo pamene msonkhano umenewo ukuyamba. Ziko Ndeni kuno ku Crossroads Hotel mchipita chino cha auditorium kome bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lili ndi mkumano ndi atolankhani press briefing kapena kuti media briefing. Zambiri zokhudza media briefing imene atifotokozera ndi a chair Robert Bob Mkwezalamba, ndipo akafotokoza yowa tipempha ino atolankhani kumeneko kuti no mwina mungofunsa mafunso awiri atatu pambuyo pake of course pazakhala one on one. Koma tisanambe zonse ndi mpempha Moses Busha kuti atipempherere, komanso akamaliza kupemphera tipange introduce Alessas bange introduce yemwe ali kutsogoloko kuti tithe kwadziwa. Tasonkhana mu chipinda chino ndi program imene tili nayo ya msonkhano wa atolankhani. Program imene ikonza ndinu, mukuidziwa ndinu, zolinga zake mudazika kale ife tisanabadwe. Pamene tikamba programu iyi mukatitsogolere mpaka tikafikenso kumapeto kwa programu iyi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mwina tsopano chair muthiwa pange introduce akuluakulu omwe tinawo kutsogoloko. Pake mutha kungopitirizanso. Ziko Ziko mwambiri tikulandirani di malo mwa bungwe la Human Rights Consultative Committee ku msonkhano wathu atolankhani. With me at the panel, I will ask them to introduce themselves. So I'll pass on the mic. Masana bwino, ine dzina langa ndine Luntha kuchokera ku bungwe la Human Rights Consultative Committee. Zikomo kwambiri, ine ndi Fryson Jodzi kuchokera ku bungwe la HRCC. Zikomo mwambiri, ine ndi Muonani Chankagala kuchokera ku HRCC. Moses Busha, HRCC. Good afternoon. I'm Desmond Muhango. I'm a member of the Board of Directors for Human Rights Consultative Committee. Thank you very much. My name's Robert James Mkwezalamba, Board Chair, Human Rights Consultative Committee, HRCC. Thank you. On behalf of my colleagues seated at the panel, but also the entire board of Human Rights Consultative Committee, I'm being gestured to say we do not
give an opportunity to members of the press to introduce themselves. That's what you meant? Or you introduce yourselves when you are asking questions? Sitabanga introduce because it indica mele modzi yomwe singati maonetsa. So komana watu wankane akafuna fursa mafuta azibira mtungoko. Let's go. Thank you very much. We are glad that almost all media houses are represented, and as we are agreeing, at an appropriate time, we'll be asking them to introduce themselves, especially when they would want to ask questions, and we'll pick it from there. Okay. We'll be asking them to introduce themselves so that you also appreciate which media houses are here. Special mention and thanks goes to ZBS and Luntha for covering us live. And more importantly, I would like to thank Malawians who are watching us from wherever you are. With us is a statement and a number of documents that would want to speak to the agenda that we have this afternoon. More importantly, it is to do with an advocacy campaign that we are launching this afternoon, which speaks to a fair for future and equal justice. In that regard, we are trying to call for a comprehensive review of Malawi's for future and asset recovery laws. Before I go into the statement, allow me also to make a few statements on a few developments in the country. Firstly, as the Human Rights Consultative Committee, would like to officially welcome the Scorchers back to Malawi and give them a salute for the grand performance that they did in Cameroon. We thank also Malawians who have supported the team, NBM as one of the teams, entities, and the larger Malawians, those that went to Cameroon and those that did not go, but also majority of thousands who welcomed the team from the airport to the hotel. I believe the hype has not ended. Let's shower them with gifts, praises, so that they get motivated. Our only appeal is for the team to be given adequate support and ensure that there's no interference in the selection of players that may be going to World Cup, including the coach. Let's leave them as they are and support them with better and appropriate support to ensure that they deliver for Malawi. Secondly, we would like also to salute our judiciary for the outcome that happened this morning, that they have granted bail to our colleague, Mr. Namiwa. The HRCC and team are carefully looking at the statement or the judgment that has been given, and we would not want to jeopardize his freedom as we speak, but also the case, given the conditions that have been put in the bail application. However, we cannot avoid to salute the judiciary for giving him bail. We just wish him all the best, and the presiding officials, and simply call on Malawians to refrain from gossip and misinformation to the extent that it may have jeopardized some of the case developments that have happened this morning. Would want people to always ask for information where they are not certain. And in that regard, I think there is the issue of his right to freedom of expression. The court has made it clear that in particular on this matter, he should not be conducting media briefings. But as a human rights activist, he is free to undertake his activities on any other matters of national interest. So people are speculating that perhaps he has been gagged, he has been stopped not to conduct his activities. No, that's not correct. However, that was in passing, and our stand is to appreciate the outcome and wish them all the best as we move forward. Our intervention as HRCC will be to engage authorities to ensure that there is a win-win situation. So we wouldn't say much. When we are done with reviewing the judgment, we'll come back to the public and explain ourselves clearly
on the challenges we noted in the case, moving forward, what needs to be done and how best we can support the process to ensure that responsibility rests both on our part as activists, as well as the state also take its part to ensure that there is a win-win situation. Having said so, allow me to go through the presentation that we have, the matter that is before us. And as pointed out, this is to do with forfeiture, the laws where we are demanding equal justice. As HRCC, we are calling for a comprehensive review of Malawi's forfeiture and asset recovery laws. And we have prepared the statement. It's a long statement. I will not read line by line verbatim. I will attempt to highlight the key elements, and then thereafter I will ask my colleagues to come in and be able to conclude within the next 45 minutes. Tunena kuti malo mwanzanga kuno ndikulandirani nonse atolankhani kuti tinakuitanani kuti ticheze, tathokoza chifukwa chabwera kwanu. Tinaitanisa msonkhano kuti tipereke nkhawa zathu pa mfundo kapena kuti program imene tifuna kuyambisa siku la lero yokhuza udindo wa boma kusamala, kusunga kapena kulanda katundu yemwe akuganizidwa kuti adapezedwa mu njira yosasatira ndondomeko kapena kuti yachinyengo. Ndiye ndi nkhawa zimene tifuna tigawe kwa Malawi mu chikalata chimene talemba apa. Komabe tinanena kuti potifiti sidumpha manda, tidafuna tiyamikire timu yathu ya azimayi atsikana kunena kuti achita bwino, atika pamapu ngati dziko. Tikuwafunira zabwino zonse, tikuyamika onse amene atengapo gawo kuthandiza timu kuti ifike kumene yafikako, kandi a banki komanso ife Malawi amene tidapita kukalandira timu imeneyi. Tikukhulupirira kuti chisangalalo chidathe, atenti asamale, tiasapote ndicho linga choti tapase mphamvu pamene akukonzekera ndondomeko yopita ku World Cup kuti zizayendere bwino. Pempho lathu ngati bungwe la kuyang'anira maufulu ndikunena kuti tenti alole achite zinthu zawo momasuka, tisalowesepo kandale ka kusokoneza masankhidwe a anthu amene azipita ku Cameroon kapenanso kocha amene kuti contract mwina sida yapita kumapeto. Tione kuti tichite zonsezi mwadongosolo popanda kulowererapo. Ndiye timayankhulanso kuti mawu alero konko achitika nkhani yonena kuti nzathu namiwa wapasidwa belo. Timayamikira khoti kunena kuti umu ndimene timayembekezera kuti zinthu zikhalira. Ife ngati adindo timakhulupirira kunena kuti tili ndi udindo komanso tikuyenera kusatira malamulo a dziko lino. Ndiye kuzera kuti adatengedwa ku khoti kapena ku prison, lero alapasidwa belo. Chimene timangolimbikisa nchonena kuti tiyena Malawi tichepese mabodza, chifukwa kuzera mu kafukufuku athu ndi zimene zachitika zikuoneka kuti zinthu zina zasintha kapena zasokonekera fa yoti mwina tidayikapo mulomo osakhala bwino ofuna kusokoneza nkhani idzi. Ndiyo tinena kuti tiyeni tizisiya anzathu amabwalo agwire ntchito yawo, apolisi agwire ntchito yawo, pamene ifenso ngati amabungwe tikutenga udindo wathu onesa kuti tigwira ntchito mozipereka mosatira ndondomeko ndi malamulo. Ndiye timenena kuti chigamulo changotuluka kumene tikhale ndi nthawi yowunika madera amene ajaji atiunikira ife ngati amabungwe, komanso kuonesapo kuti mwina sitikuyikapo mulomo mophitsula, chifukwa apempha anamiwa awo kuti asayankhulepo pa nkhani imeneyi kapenanso owayimirira iwo kapena anzawo kapena payankhulidwa ndithu maonesa kuti mwina poti ifenso ndi amabungwe tikayankhula titha kuphatikizidwapo limodzi kuti inunso mwayankhula nawo tinati musayankhule. Ndiye tinafuna titsindike kunena kuti komano tikatengera chigamulocho chili kunena momveka bwino kuti ali ndi ufulu opita kugwira ntchito zawo mmene amagwirira ngati oyimirira maufulu a anthu. Chifukwa ena amanena kuti amulesa kuti asazayankhulenso, iyayi anena kuti asayankhule pa nkhani yokhuza mlandu umene akuayimba wa treason, koma zina zonse ali ofula omasuka kutero. Ndiye tikakhala pansi ngati ife amabungwe tuna kuti tikhala pansi ndi adindo aboma, abwamba bwalo ndiwo anzathu achinanamiwa kuti tipeze ndondomeko yonena kuti tonse tipeze owina, tipite chitsogolo ngati dziko, kuti mwina zina zokokanazi zimatibwenzeresa mbuyo. Ndiye kufika hapo timanena kuti mutulole kuti tipereke nkhawa pa nkhani imene tabwera nayo lero. And the matter goes in terms of the draft statement that we have prepared. We are saying the Human Rights Consultative Committee today launches a fair,
Forfeiture Eco-Justice, a national civil society-led law reform initiative aimed at promoting a forfeiture and asset recovery system that is effective in recovering illicit wealth, but equally fair, transparent, proportionate, constitutionally compliant, and consistently applied. HRCC is making this intervention because the fight against corruption, money laundering, fraud, trafficking, organized crime, and other forms of financial crime is too important to be undermined by perceptions or allegations that the law may be applied selectively, inconsistently, or without adequate safeguards. Let there be no misunderstanding. The HRCC does not oppose forfeiture. We support the recovery of assets acquired through crime. Our concern is that the power to take property must itself be exercised within the law, under effective judicial oversight, with due process and with equal treatment of all persons. The principle guiding this campaign is therefore simple: recover stolen wealth, protect lawful property, uphold equal justice. Why is this review necessary? We are saying Malawi's current forfeiture framework, particularly the Financial Crimes Act of 2017, gives the state significant powers to preserve, seize, and ultimately forfeit property suspected to be connected to criminal activity. Part 6 of the Act establishes the civil forfeiture, seizure, detention, freezing, and preservation regime. Among the key provisions are sections 65, 66, 67, 71, 74 to 81, covering preservation orders, notice, duration, variation or rescission, forfeiture, third-party interest, default forfeiture, appeals, administration, and disposal of forfeited property. HRCC recognizes that these powers are necessary. However, the existence of strong enforcement powers makes strong safeguards equally necessary. We are therefore concerned by the complaints and allegations in the public domain concerning A, selective or inconsistent application of forfeiture powers, different treatment of persons in apparently similar circumstances, prolonged preservation of property, inadequate protection of innocent owners and third parties, difficulties in obtaining effective remedies, potential disproportionality between alleged conduct and property affected, uncertainty surrounding the relationship between civil forfeiture and criminal proceedings, inadequate transparency regarding forfeited assets, and limited public information about the disposal and ultimate utilization of recovered assets. So HRCC stresses that these allegations should not simply be accepted as facts, nor should they be dismissed without examination. The responsible response is to investigate the system, examine the evidence, and review the law. That is what fair forfeiture, equal justice seeks to achieve. We have listed a number of laws that we are targeting for this review, and they include in the Financial Crimes Act, Section 65 on preservation orders, issues of notice as previously outlined, as well as Section 74 on forfeiture orders. So HRCC believes this provision requires careful examination concerning due process, proportionality, evidential connection, failed or discontinued criminal proceedings, innocent interest, and the relationship between civil and criminal justice. It addresses issues of third parties, bona fide purchasers, default and notice. We also are reviewing, challenging, and calling for reviews of appeals, administration, and disposal. And we are saying, for instance, on
appeals, administration, and disposal, the public should be able to know, subject to legitimate confidentiality requirements like what was forfeited, what was it worth, how was it disposed of, how much was realized, what costs were incurred, where did the proceeds go. The state must be able to account for property it takes in the public interest. There is the question of selective justice and why we are moving the Law Commission. And we would like to put it on record that we have already written the Chief Justice and the Law Commission to undertake steps to address our concerns. Why is there selective? We are saying one of the most serious concerns raised in relation to forfeiture is the allegation of selective application. HRCC is deliberately cautious on this question. We are not declaring that selective forfeiture has occurred in particular case without evidence. Instead, we are asking a much more important question. Does Malawi have sufficient systems to demonstrate that forfeiture powers are being applied consistently, objectively, and without discrimination? That question can and should be answered through evidence. HRCC therefore proposes an examination of anonymized aggregate data on preservation applications, preservation orders granted and refused, duration of preservation, forfeiture applications, successful and unsuccessful applications, third-party claims, property retained, property forfeited, value of property forfeited, disposal of forfeited property, and proceeds realized from that. If the evidence demonstrates that the system is fair, public confidence will be strengthened. If the evidence reveals weaknesses, the law and institutions can be improved. Either way, Malawi wins. So we will target the Malawi Law Society because HRCC has deliberately chosen law reform route rather than a political campaign against particular institutions or individuals. The Constitution gives the Law Commission an important role in reviewing Malawi's laws and making recommendations concerning their conformity with the Constitution and applicable international law. It may also receive submissions from persons and bodies concerning Malawi's laws. Hence, the Law Commission Act further provides for submissions relating to law reform and development and provides a framework through which the Commission can undertake law reform work. So we are saying what HRCC specifically wants from the Law Commission: A, constitutional compliance, whether forfeiture legislation adequately protects constitutional rights. 2, equality before the law, whether the framework contains sufficient safeguards against arbitrary or selective application. 3, preservation, whether property can remain restrained for excessive periods. 4, civil forfeiture, whether the balance of probabilities regime contains sufficient safeguards. 5, innocent owners, whether legitimate property interests receive adequate protection. And 6, third parties, whether bona fide purchasers, creditors, spouses, business partners, and other legitimate interests are adequately protected, as well as notice, appeals, administration, as well as disposal, including harmonization, which is point number 11, where we are saying whether forfeiture provisions across Malawi's different statutes should be harmonized. And then new legislation, whether Malawi should consider a consolidated national asset recovery and forfeiture. A national forfeited asset register is also what we are recommending. Annual reporting of recovered assets, the format which it should take, as well as now we can emphasize on why we need harmonized Malawi forfeiture laws. HRCC also believes that the review should go beyond the Financial Crimes Act. Malawi has forfeiture provisions across different areas of law, including financial crimes, corruption, wildlife, and customs-related legislation. For example, the National Parks and Wildlife Act contains its own conditional forfeiture regime and procedures for third-party ownership claims. This raises an important law reform question.
Should similar property rights questions receive substantially different safeguards simply because the property is being forfeited under different legislation? HRCC believes the Law Commission should map these provisions and consider whether Malawi requires a coherent national forfeiture framework. Fair forfeiture is not weak forfeiture. HRCC rejects the false choice between strong enforcement and human rights. A strong justice system should be capable of doing both. We therefore propose the following principles. Legality: the state must act within clearly defined legal authority. Evidence: there must be a meaningful evidence connection between property and unlawful conduct. Proportionality: the response must be proportionate. Due process: affected persons must have a genuine opportunity to be heard. Equality: the same law must apply to the powerful and the powerless. Timelines: property should not remain restrained indefinitely. Independence: judicial decisions must remain independent. Last but not least, transparency, where the state must account for the forfeited property. Accountability, where institutions managing recovered assets must be subjected to appropriate oversight. So our message to government is simple. Stop forfeiting assets. It is make forfeiture stronger by making it fairer. What do we mean? If government is confident that the existing framework is fair, transparent and consistently applied, an independent review should have nothing to fear. If there are weaknesses, the review provides an opportunity to correct them. This is therefore not a campaign against government. It is a campaign for stronger institutions and greater public confidence. Our message to Parliament: Parliament has a responsibility to ensure that laws passed in the public interest continue to serve that interest. HRCC therefore calls upon Parliament to examine the operation of the current forfeiture framework, engage the Law Commission's eventual findings, scrutinize proposed amendments, strengthen parliamentary oversight of recovery assets, and ensure that legislative reform protects both the public purse and constitutional rights. To the judiciary, we are saying we respect judicial independence. We do not ask judges to favor accused persons, government or civil society. We ask for a justice system in which the law is applied equally, reasons are transparent, remedies are meaningful, and constitutional rights remain protected. To the law enforcement agencies, HRCC recognizes the different and the difficult work undertaken by the Anti-Corruption Bureau, Financial Intelligence Authority, police, prosecutors, revenue authorities, and other institutions involved in financial crime enforcement. We want these institutions to succeed, but their success must ultimately be measured not only by how much property is seized, but also by how lawfully it was seized, how fairly the process was conducted, how efficiently cases are concluded, how much property is ultimately recovered, and how transparently recovered assets are accounted for. Our message to you, fellow Malawians in here and abroad or outside this room: this campaign belongs to every Malawian. It is about the principle that if you steal public money, you should not keep it. But equally, if your property is lawful, the state should not take it arbitrarily. And if the state takes property from anyone, it must be able to explain why, how, and what happened to it afterwards. That is equal justice. So the road ahead looks positive, and we are saying HRCC will now undertake a structured national advocacy program that will include formal submission of the reform charter to the Law Commission, engagement with Ministry of Justice and Attorney General, Parliament, Judiciary, law and legal academics, law enforcement and asset recovery institutions, civil society consultations and public education on forfeiture and asset recovery, evidence gathering and documentation of system concerns, development of legislative reform proposals, as well as public monitoring on the reform process. Therefore, HRCC will seek to build a broad coalition around the principle fair forfeiture, equal justice.
So a call for national dialogue. I'm concluding now. We call upon government, parliament, judiciary, law enforcement agencies, the legal profession, business community, civil society, academia, and ordinary Malawians to participate constructively in this conversation. We must resist both extremes. We must not allow criminal worth to hide behind claims of human rights, but neither should human rights become collateral damage in the fight against criminal worth. The answer lies in a legal system strong enough to do both. In conclusion, we are saying the fight against corruption is ultimately a fight for the integrity of the state, but the integrity of the state is not measured only by its ability to take assets. It is also measured by how it exercises its power. Malawi therefore needs a forfeiture regime that commands confidence across the political divide and across society. A regime where a politically connected person cannot escape the law. A regime where an ordinary citizen cannot be deprived of lawful property without due process. A regime where recovered assets cannot disappear into administrative opacity. And a regime where the public can trust that the law is the same for everyone. This is why HRCC launches Fair Forfeiture Equal Justice Now. Recover stolen wealth, protect lawful property, uphold equal justice. That's an abridged version of the complete statement, where we are simply calling for fair forfeiture, equal justice, and a comprehensive review of the Malawi's forfeiture and asset recovery laws. We have a compendium of legislations where forfeiture is exercised, and as we pointed out, that will be shared with you so that you have ample time to look at it. But basically what we are saying is the forfeiture laws are not working fairly for Malawians. There is a lot of abuse, as well as the selective application of the law at all levels of society, not just on the political divide, but even on the ordinary citizens. This is why we would want to undertake this exercise to ensure that within the foreseeable future we have consolidated forfeiture laws and ensure that there is a standardization of how the state and its machinery are exercising their right to forfeiture or to retain property. Beyond that is a question of ensuring that the nation does not end up paying huge sums of money in compensation for property that was long or that which were withheld for a longer period of time when the judicial system was slow, because we have a challenge that cases take long to conclude, and the state is still mandated to hold on to property for that longer period. Yet when the person wins the case, the restitution is not in line with the amount of value or property that they have lost. So this is why we are here and we are sharing with you. Nchidule muchichewa tukunena kuti lamulo loti boma lizisunga katundu wa munthu kamba kuti katundu yakuganizidwa kuti adapedzedwa mu njira ya chinyengo kapena yakuba luunikidwenso. Chifukwa chonati lamuloli kufika siku la lero sikukwanirisa kugwira dongosolo limene lidakhazikisidwira. Poyamba likukhala kuti lamulo likugwirisidwa ntchito mosankha, likumaona awo ndi awo kuwasungira katundu wawo kapena kuwalanda katundu wawo kuti zuganizidwa kuti adapeza katundu mu njira yakuba. Chifukwa cha chuma, ena achuma milandu ikutenga nthawi sikuweruzidwa, akuzawina milandu ija pakutha pa zaka 20, koma akawinanso sutangowina mlandu okhawo, komanso ngati boma likumirizidwa kulipira pa katundu amene boma lidalanda limasunga ngati umboni kapena chikole makamaka umboni pa mlandu umene amanganizira kuti munthuyo adaba katunduyo adapeza katundu mwa chinyengo. Izi sizikuyang'ana kuti kayamwina chifukwa choti tikuyang'ana ndi anthu amene adapanga zinthu zikuluzikulu zili pa malevo onse. Padakali pano anzathu akabaza akulandidwa njinga akuti chifukwa mwina sadasatire malamulo kapena sadalembetse kapenanso kuganizidwa kumene kuti njinga yawo idapezeka mobe anayipeza mokuba kapena adaphapo munthu kapena adapangapo zinthu zosalondola pa machitidwe ake opeza njingayo ikusungidwa. Kwalandidwa malo
osiyanasiyana madera osiyanasiyana m'mamizi mafumu kapenanso adindo akusunga malo a anthu ena kwalandidwanso nyumba zosiyanasiyana zimene zidakali m'malo mwa anthu ena. Chomvetsa chisoni nchoti katundu ina akalandidwa amatheka kugulisidwa ndi boma mlandu sudathe mwini wake sadafunsidwe kumapeto kwa mlanduwo kamadzatha dziko ndilimene likononga kulipira anthu eni adalandidwa katunduwo chifukwa choti ndondomeko palibepo zosatirika. So malamulo athu ndinachina nsanganya kunena kuti lamulo lina lalandi kukamba zake pa nkhani ya kalandidwe ka katunduyo, lamulo la corruption kapena kuchita zinthu za ziphuphu kapena za upandu lukambaso zina. So tunena kuti pakhale kuthekera kunena kuti malamulo athu oti aphatikize pamodzi tikhale ndi lamulo limodzi tidzidzindikira kunena kuti kodi ndi nthawi iti imene munthu angalandidwe chuma kapena katundu amene tikuganizira kuti anapezeka munjira yolakwika ndipo asungidwe nthawi yayitali bwanji. Chifukwa padakali pano lamulo sililena kuti musungwe mwezi iwiri zaka zitatu kapena 12 limangosiya open. Ndikuti tikunena pano mukapita m'makhoti mwathu muli magalimoto muli mabedi kama TV zomwe zidalandidwa ngati umboni zikuthera m'malo amenewa zikunyasisika m'madera amenewo. Chokhumudwitsa nchoti munthu uja akadzawina mlandu wokuti adamunamizira udindo makhala waboma kunena kuti abwenzeresedwe pamene amayenera kukhalira, koma ambiriwa timayika mu mphawi chifukwa choti sakhalanso ndi mwayi oti katundu uja abwerere mmene adalili poyambirira chifukwa choti masungidwe athu akatundu palibe ndondomeko imene tidakambirana ngati dziko nkuika malamulo kuti kodi katundu olanda tizimusamala bwanji tizimusunga bwanji ndipo tingamusiye kwa nthawi yayitali yotalika bwanji. Mwachidule nafuna ndiunikirepo mbali zimenezo kuti cholinga cha kampeni yathuyo nchimenecho chofuna kuti tifikire adindo ku parliament anzathu oyang'ana malamulo a law commission komanso minister of justice ndi malamulo kuti tiafikire tikhale ndi zokambirana zimene masiku akubwerawa kuti pozafika kumapeto tizakhale ndi ndondomeko yoteteza chuma chimene tikufuna tichilande kwa anthu amene tikuwakhulupirira anachita anapeza chumacho munjira yachinyengo. Tisamala bwanji tiabwenzeresa bwanji kuti tisapite kuyika anthu mu mphawi wa zaoneni kamba ka ndondomeko zimene sali zolongosoka. Nafuna ndiunikire pamenepo kutanthauzira nchichewa statement imene tayiwerenga mchizungu ndiye ndipereke mpata kwa anzangaso kuti athirepo mang'ombe mawu awiri atatu pa mfundo kapena kuti mutu umene tinali nawo lero. Zikomo kwambiri sindizo kuti alokonzeka ndi ndani mwa anzangawa. Zikomo. Zomwambiri chair mwina ndimafuna tingofotokozako pang'ono kuti choyamba tikamakamba za kulanda katundu pamakhala ndondomeko zingapo. Pamakhala ndondomeko yoyamba imene imagwirizana ndi chama chingereza mati criminal cases kuti munthu wapalamula mwachitsanzo akuganiza kuti yayi iweyo unaba galimoto ndipo mboni chawapezeka ndipo khoti lakupeza bwalo kuti yayi galimoto chonabadi ndipo akhoti amalamula kuti yayi limene itengeni ndipo limene lolo ife situnatudana nazo yayi chifukwa ndi kuti akhoti agamula akupeza kuti ya criminal liable. Mukayang'ana mambiri ya forfeiture mdziko lino nthawi tisanafike nthawi ya democracy kuna ali forfeiture imene amangolamula nthawi imeneyo kalekale kuti ayi mwayambana ndawo jene nda nduna mwayambana nda ngwazi katundu alandeni famu imene ilandeni nyumba imene samukanesinduka yandani ya ngwazi. Titamba matipate tinapanga lipiru la mulafu forfeiture kuna kuti ayi maphwanya malamulo a anthu ndikwalanda katundu wa anthu. Kubwera nopa chifukwa chokuti mwina katangale wachuluka andipanali kulira kuna kuti papezeke kuti katundu amene anthu akuganiza ndi akatangale adzibwezedwa. Unfortunately napanga kwambiri link ku criminal party imene makesi anthu amakhala nthawi yayitali. Pali makesi Malawi muno mwina anayamba 2095 kuzafika 2020 kuti abasi tetseni kesi imene tazungulira nayo nthawi yayitali. Ndichifukwa chake panabwera nkhani ya civil forfeiture kuti mwina mwake ngati munthu tikuganizira katundu yoyali pambali yonso tizithaso kumpanga njira ina yake tazitha kumsunga pa chingereza preservation notice or forfeiture. Unfortunately chifukwa chakuti nawo tilibe lamulo limodzi logwirika limene limayang'ana nkhani ya asset recovery forfeiture timayuza malamulo osiyanasiyana. Moyamba muipeza nkhani yomwe ili ku Financial Crimes Act, muipeza ili ku Corrupt Practices Act, muipezako also Natural Resources ali ndi mbali yawo, even ma city council amayuza soma bylaws awo. Zimachitika kuti mapeto ake tikamalanda katundu ameneyo
sizikutengerano pa malamulo, zikuyang'ana nkhope. Pena zikumayang'ana kuti kodi iweyo ndiwe ndani, ndiwe wa mtundu wanji, penanso ndiwe wa chipani chanji. Mupeza ana chipani chanu ulalakhala aba apita kukhotalandira belo katundu osalandidwa. Akhala chipani china akangoba ndi nthawi yomweyo iye ayi katundu amene msungeni. Tsoka lake limakhalira lamulo lija. Mune kasungeni katundu mulandu yamba mpaka zaka 5 usanaoneke even police anatenge. Koma katundu munatani analandidwa. Ndeba lino njira zina zimene zimachitika ano mwachitsanzo. Tikalowa mizinda yathu ngati Lilongwe, Blantyre, mupeza daily umakhala galimoto ya city imakhala kuzungulira. Kumalanda anthu ogulitsa nthochi, katundu wawo malanda. Kuti mufufuze kuti katundu amaja akalanda. Amapita kuti. Simungakuone, mbeza mwina amapita ku 47, mwina amakagawana, timamva mphekezo kuti akangolanda tu katundu uja, ziyakaza kudya umakhala phwando. Ziyakazina ndi zina zamagawano kagulitsa. Pamene malamulo anthu kulanda katunduwa. Tapatsa mwayi wa mtundu wanji kuti iwowo ufulu wawo komanso mwina mbali yawo ive tikumbukire malayi muno kuti munthu aliyense oganiza omwe amakhala osalakwa. Ndipo pezani kuti anthu mtoni kuti malanda katundu limene amafuna kuza cheya mupezanya pakati panali mwina kulanda akabaza zinjinga. Kodi mukalanda zimayenda bwanji? Amakala timalanda. Mupezana mwalanda mukangowalanda basi mumva kuti ayi makala chagulitsa. Amapanga decision wagulitsa ndi ndani. Pambuyo pangati mukumbukira anzathu omayika kubwera Burundi afiki nzaka ziwiri zapitazo kuna ali ndo nimewe walanda katundu wawo. Amapeza katundu ja walanda angamusunga kaya kweli ya 30. Even milandu usanapita ku court kuti muna wamvedwa mulandu ja anthu achemezo walakwa timamva katundu ja kugulitsa uko. Amapanga decision imene ndani. Ndichifukwa chake mukaona papa timaona kuti pala unfairness fanya kuti anthu ena ali mphamvu zoti athongoganiza to achodzerero kuti kandi galimoto ndiyakuba tikasiyeni kweli ya 30. Achodza ukana saya kuba galimoto koma galimoto ikakhala kweli ya 30 mpaka na mina zaka 10. Kumene kuja kukhotha kama kuti ayi galimoto jesana abe ana wagulira nda malume awo galimoto yatani yaonongeka ine moyo wanga osatani osokonekera. Ndichifukwa tuna kuti pakufunika kuti nkhani yolanda katundu wakhani yokubati yonikize bwino. Pakakhala preservation notice zikhandi period. Kuti ngati tikumtengera katundu foti munthu uyo ali ndi mulandu ku court. Ndiye tinato katundu kusungira mina miezi 6. Kesi yako itho ku court. Osati ngotenga katundu uyu cholinga iweyo upanikizike chifukwa pali kutenga kwina kuti munthu timulange. Amanyada mwina aso apoyambira nepeza mwina munthu anaindi ana uskulu mpaka na skulu mwachotsa. Mbuyo munava kwa kesi ya bambo Chisale nomani Chisale anadandaula kuna kuti nafika nthawi yake pana mwana wanacho ku sukulu chifukwa katundu analanda anthu akapempha kusukona akapempha kuboma kuti ayi chonde mwana wanga school fees yavuta Tanzania kupeza kuti foti bwina bwalo milandu was not involved anaka ne pana mwana wanacho ku sukulu zimene zili ziloti sizimene kumachitika mmalamulo moyang'ana ufulu wa anthu komanso tiza zotero. Ndichifukwa chake tuna kuti mwina choyambirira titapanga harmonize malamulo sewa bwele pamodzi. Cholinga chona kuti akamati alanda katundu wa munthu pazikhala 1 national register tizidziwa ngati dziko kodi boma linolo chaka chino cha 2026 katundu amene tapanga recover ndi ochuluka bwanji. Kodi katundu amene titampanga recover anapita kuti. Chifukwa pali kwina kunena kuti atalanda 1.5 million US dollars ku Chilumba basi nganetsera pompo. Zoti kodi ndalama ija inapita kuti sitikutani sitikudziwa. Talanda chamba talanda mitalanda golide pa airport ya chanchani ya Chileka kungolanda kujathira patipo kuti mukafufuza kodi golide yalipo palibe ngani yake makhala itiyo ndimete bwa pato ndetu nakuti tisanapite patsogolo timenena kuyimika kaya nkhani yolanda tiunikenso malamulo amenewa tabweretse pamodzi chifukwa sizikudza ndale okha izizi even ife tomwe midzimu nkhani ya malo amfumu amangobweratu ayi ine ndi mfumu ndiye mwini gogochalo malo ndakulandani ngati muli ndi milandu tizikambirana inu mukambirana milandu muvoti gogochalo apatsagulitsa malo kwa munthu wina ndiye kuti nkhani yathira patipo pomwepo ndichifukwa chake tuna kuti pakhale ndondomeko yabwino yoti malamulo sewa okhuza forfeiture asset recovery ikhale governed chifukwa pakati panopa malamulo ali ngati angomwazikana asite amayang'ana zawo atenga mabailo zawo kuti kalandani anthu katundu mtoni mukalanda anthu achalibe kwadandaula kulikonse angolandidwa dzikangolira ndeti ngati munthu unauda kapita anthu ochiya 50,000 zonse zapita iwe ndi mphayo kulibe kudandaula lapiri kulibe like you have no right to be heard awaso amakala akakulandani amangotenga muvutika amakala akaotcha kaya akaotha sizidziwikaso yayi ndeti nunso you have no right to be heard ena amalanda magalimoto kumene anatenga makala alanda gamoto ja akaisiya pansi pa khoti mpaka na chaka
akuti Galimoto inabwera pano kuti chaka chathachi yudikira mulandu asoti pala khamu na mwayo kuti mulandu ngati umene tikawugwira uzikhala ndi nthawi yake yokwanira ka miyezi itatu kuti ngati olakwa agamulidwe ngati osalakwa abwezeredwe katundu wawo. Ndi chifukwa chake tabwera kuti tife tikupempha makamaka boma, tikupempha ku mabwalo a milandu, kupempha law commission kuti choyambirira tiyeni titayimika kaye nkhani ya forfeiture ndi tiunikeso tipange harmonize malamulo sewa ifoma alipo malamulo siyana ena somba mezota kuphwanyira ufulu wanzawo tabweretse pamodzi taunike limodzi kuti malamulo tikamatenga katundu wa anthu tionetse kuti wani amene aba zinthu zilandidwe ndithu koma amene ali oti ngosalakwa ngati atikuganiziridwa nawonso tionetse mwasangasanga milandu yaunikiridwa tamaliza andikualanda kuja tisakhale ngati apanga chiphinjo pa moyo wawo. Ndi chifukwa chake tabwera ndi nkhani imene andi kampeni ndiyoti ipitilira mpaka na ndithu lamulo litasintha kuti zinthu mwina pakati panopa ufulu wa anthu amene ali nawo komanso kanena amene kuti azidziwika chifukwa kuli kunena kuti talanda mablundi makontena 20 antedza kupita kuwelera 30 simukapezako imodzi anapita kuti iye anagulitsa munagulitsa njira yotali ana khoti lake nalamula kuti mugulitse ndilitiro mwinanso sitikatani sitikalipeza. Ndi chifukwa chake kuti tiyeni bwanji tibwere mbuyo pang'ono taunike malamulo sewa kuti tingamakamba nkhani yolanda katundu tikubwerezeretsa chuma chimene chabedwa pazikhalanso kuyang'ana ndondomeko malamulo zikuyenda bwanji ndipo samayang'ane nkhope kuti awa panopa iyayi awa ndawo jenda UDF ndefe nda UDF tili mboma amene asiyeni koma awa afodi sali mboma ndiye amenewa alandeni katundu ndiye kungofa kuti ayi bwino kubwera chisankho 2030 ndiye kuonesetsa kuti amene atalandeni katundu asasamake kampeni zilinso kuthekera kumeneko. Ndi chifukwa tikubwera pano kuti ayi mwina tiye tisinene malamulo chifukwa tikumayuza forfeiture ngati weapon nthawi zina yokuti tikhaulitsa anthu ena tawapange ena kuti asauke mwina asadzatande maudindo zomwe kwambiri bwana cheya. Ndimafuna ndingonjezera pamene alankhula achotsi kunena kuti nthawi zambiri atola nkhani ndi mboni mwalembapo nkhani kuti auje ndi auje mwina alandidwa katundu kudzera mu njira yakuti koma tibadziwa tonse chifukwa tawerenga koma sindidawerengepo tsiku lina kuti atola nkhani mwalemba kuti agulitsidwa katundu uja wa ndamwa mwakuti tsiku logulitsa katundu ife sitidziwa kuti kodi agulitsidwa nthawi yanji agulitsidwa liti. Ndi chifukwa chake tikunena kuti malamulowa sikuti ife ngati HRCC kampeni imene tikuyambayi ndiyoletsa kuti anthu asalandidwe katundu amene adapeza mwachinyengo koma tikunena kuti kodi akalandidwa ndondomeko zakwina kutsogoloko kodi zikupita kuti katundu akupita kuti komanso akupindulira Malawi angati kodi katundu chakagulitsidwa tapeza ndama zingati tapanga ndama zingati. Tidakambanso nkhani ina yomvetsa chisoni kwambiri imene anthu ambiri amapezeka kuti mwina munthu mzibambo akudalira makala kuti atumize ana ku sukulu akamamulanda thumba la makala mulanda ndi njinga yomwe mukapeza kuti makala agulitsidwa koma njinga mukapita pa office paja mukapeza kuti njinga zija zangotsala mtanda matayala kulibe. Amachotsa matayala ndi ndani amachotsa nthawi yanji kodi kulibeko kuthekera kunena kuti kodi munthu uyu akhoza kupatsidwa mpata unena kuti makala atatenga koma njingayi mulandira mulipira ndamwa mwakuti kuti mudzatenge njinga yanu ndinu mbone nanu mwina simudadutse njira imeneyo koma ndikupya kuti Malawi ena amene akumvera tadutsamo kupeza kuti bambo athu akubwerako akudandaula njinga yapita kuyenda pansi makala alibe zonsezi zapita mpaka na ena anamwalira. Kodi akamwalira ena amamwalira chifukwa cha mwina BP kuti alandidwa katundu yoyo koma achibale kulibeko ndondomeko yolondoloza katundu amene adalandidwa. Tikulusa katundu ambiri anthu ambiri alusa katundu ifati kulibeko ndondomeko yokwanira kapena ndondomeko yoyenera kulibeko gawo limene wachibale amene atsala akhoza kulondoloza katundu amene adalandidwa. Zikomo kwambiri cheya. Thank you very much, comrades and colleagues. We would like to ask if there is any question for clarity or other considerations before we can end our discussion this afternoon. Tunena kuti nkhawa zimene tidakutengerani ndi zimenezo
ndipo ngati pali mafunso awiri atatu tikhoza kuyankha apo yayi tikhandi 1-on-1 komanso kuti tipitirize conversation imeneyi. Ndiye tipereke kwa moderator. Okay, thank you so much, Chair Robert Kwesaramba, Master of the panel. Colleagues, having heard what the panel has said, Kutega, pali mafunso awiri atatu. Kutega, pali mafunso awiri atatu. Teni, tibwere kutsogolo kuno, kuti mwina tiyese kufunsa mafunso amenewo. Panel yathu iyi ndiyo yokonzeka kuyankha. Mukabwera kuno, muzitchula dzina komanso institution. Yes, Sister Mutogwera. Agata sister alipo soena? Okay, Kisomo. Who else? Okay, fine. Thanks. Good afternoon, everyone. My name is Mercy Matonga. I'm from Times. I just wanted to know, you are bringing this issue when there recently has been an issue of some millions of dollars which were about to exit the country, and that Reserve Bank said it's keeping the money. Are you referring to that issue that you have decided to talk about changing of the law in instance to that issue? And secondly, you have also mentioned the issue of Mr. Gisali. I just wanted to know, have you been sent in regard that there is a change of government, and some of the government officials right now, some of their assets were taken maybe during the previous government. Are you trying to advocate that their assets should be given back? Thank you so much. Ndine chisomo chungwalu wa Zodiac. Unduno wa zamalo posachedwa pa umaunikira. Ona ndi ndondomeko imene imaunikira nkhani zokhuzana ndi malo amene anthu anapezera ndi amatero kuti akhale akutulutsa tsatanetsatane wa amene anapeza malowo ena mwachinyengo anatchulapo kuti akuluakulu ena anapeza ndi list yonse akhala kuitulutsa. Nene kuti izi zikubwera pa nthawi imene tikuyembekeza kuti akhala kutulutsa list imeneyo, ndiye ngati HRCC mwaunikirapo kuti akamachita zimenezo achite molondolamo. Nawo mwakambaponso kwambiri zokhudzana ndi ndondomeko imeneyi yokhudzana ndi kulanda katundu. Mutchulamu kwambiri kuti boma munalifikira bomalo kuti nkufotokozera napo kuna kuti apa ndi apa pakuoneka kuti pakhota. Zomwe kwambiri chifukwa choti pasamwayi kuti tifutse mafunso kuti mutilongosole bwinobwino basi tseze pamene mwawerenga kale inde zambiri mufotokoza koma ndithu zingapo zotiso zikufunika kuti amalayi kunjaku amvetse. Choyamba ine ndine Alfred Chauwa kuchoka ku Nyasa Times. Tikasanthula malamulo Financial Crimes Act 2017 komanso Financial Crimes Amendment Act number 17/22 of 2025 imeneyi ikumatiuza kwambiri chidwi choona kuti chuma cha ngati dziko chitetezedwe, anthu asakhale ndi tingene kuti ndidanga loma ngofuna kungotenga ndalama za boma kongolemera fumunohweya. That aside, muthandiza bwanji pa amendment imene ikufuna ichitikeyi chifukwa paliso anthu ena anangotenga malo. As we are speaking panopo tingoyenda pang'ono kongoponya mwala tifika pa malo akaledi ali paselipa kongonyamula ma hectares ambirimbiri dziko nkumasafala anthu masowa pokhala, and yet malo akungokhala. Tingochoka pompano tipite panjewa pompapa
pali munthu mmodzi kuchoka pa msewu pa ABC mpaka ku Chititu malo a munthu mmodzi. Blantyre the same, malo anatenga tikungoyang'ana. So pa advocacy yanu muyikapo bwanji kuti amalemu athandize pa nkhani imene ya forfeiture zikomo kwambiri. Sana kwani dzina langa ndi Emmanuel Jocha from Luntha TV. Funso langa limene ndabwera nalo masanano ndilakuti mukukamba lokuti zokuti aphungu aku nyumba ya malamulo atakapanga review nkhani yokhudza lamulo limeneli, kodi zitatheka kuti lamuloli mwina likapangidwa review liphinja iwo omwe, chifukwa mukaona za nkhani zambiri zimene zimakambidwa mukunena kuti limakomera olamula amene akulamula nthawi imeneyo, kapena tingonena kuti mwina amene anali mboma mbuyomu ndiye mukanena kuti alipange review atakhala kunena kuti lamuloli mwina kumeneku ku parliament akuchedwetsa kapena akulipondereza sakulipanga review, mudzapanga zotani inu ngati bungwe zikomo? Okay, mwambiri tapatse tsopano akuluakulu kuti ayankhe. Zoma mbili bwana chair, mwina ndingoyankha kwa awiri atatu kena ndikusire ndimalize. Ndiyankhe mwina mafusa York Times belanga Times yo. Chifukwa mapanga lifa kwa mimi na example napereka. Nimapereka ngati zitsanzo. Koma mutu otsimikiza nona kuti ngati nkhani mukamba ya over $1 million amene anapangidwa recovered anatenge alandidwa kuti akusunda Reserve Bank. Our question would be to say for how long? Kuti tango titasunga mwachitsanzo adzingokhala mlandu osalowa mkoti osamaliza mlandu ndi Reserve Bank iwasunga kwa nthawi itali bwanji. Taso ndi period padzikhala time frame yoti nkhanicha ayapange dispose of, isamakhale ngati open ended check tangochipereka. Ndi chimodzimodzi ngati mwanena kuti yayi amamboma mbuyo mwana analandidwa katundu kapena kuthandiza, mukaona mwina ndimuona ngati mulifusa mwali verse funso lije funa kuti mutali mufufuze anthu onse amene analandidwa katundu mboma lapita lija, khala ngati mlandu onse athetsedwa ndi katundu wabwezedwa kale, ndesi zingakhale kuti watituma kuti atenge katundu wafunda atenga kale. Koma nkhani pa ndionaona kuti tikufunitsitsa ona kuti tikamayang'ana lamulo lizikhala kuti tikapanga zinthu izikhala chinthu kuti can stand the test of time, chisambatenge ndipo ndipo malasintha tingopanga witha 2030 tikalowa ndife tizabwereraso ndi sizikuyenda iyayi. Ndi chifukwa chake kuti lamulo ilite tilikonzeni mwina nkhani ngati za malaya ngachawa, koma mukayang'ana why we are emphasizing this. If you look at malamulo, palibe lamulo limene lili lokhazikika palokha la forfeiture. Ndipo pasani chitsanzo malamulo angapo. Lamulo loyamba ndi la Financial Crimes Act imene amanena Africa wet ndi amendment yawo imayang'ana za maneno ndali ndi zotero. Mukachoka pamenepo mupita kuti mukayang'ana lamulo la Customs and Excise nawo MRA aliso ndi njira zawo zolanda katundu. Mukachoka pamenepo mukapeza Natural Resources Act nawonso amayang'ana za chilengedwe zolanda katundu. Mukachoka apo mupita ma bylaws a City Council nawonso ali ndi nkhani zawonso. Mukapita ku Corrupt Practices Act nawonso ali ndi nkhani zawonso. Mukapita ku Land Mukunena koso nawonso ndi nkhani zawonso. Nditu mwana kuti mukayang'ana palibe a clear law imene kuyang'ana all this issue holistically kuti panga address all these fears. Kuti wani tisamayang'ana kuti tupanga lamulo ilili lukuza ndi kuyang'ana nkhope izinkha kuti it's just a law that applies to every Malawian. Nchifukwa chake nato living my MPO anthu akunyumba ya malamulo akamapanga malamulo asamang'ane lamulo fecha iwowo adziyang'ana kuti kodi lamulo lokomera Amalawi onse. Nchifukwa chake tikamba izizi ndi chimodzimodzi nkhani za malozo ngati tikuna kuti anthu alanda malo malaja tapanga preserve nkhani low court tapanga preserve for what period, chifukwa kuli kumulanda munthu mulibe evidence mulandeni plano court must dispose of that case and court must decide malo agulitsidwe. Chifukwa chimavuta nchona kuti mumulanda munthu malo mene munena chawete mulenga malo alinga dzatendeka andeni matalanda kesa munthu ku court tikugona mudzava ti achodzi ndakezana mbakagawana malo aja ikasonkhali yachiwiri. Chifukwa malamulo
sakuonekedwa bwino. Ndefe tinaona kuti tipange recover masset aboma pazikhala wani ndondomeko kuti amene kuanda katundu ndola kukadi malamulo akuphwanya malamulo komanso pazikhala ndondomeko onesani makesi ajathansanga ukoti chifukwa chokuti mwapanga preserve katundu wa munthu ndesi mungapanga preserve katundu wa munthu pata zaka 10 iye mlandu udakazungulira ngati mukudziwa kuti mlandu wa preservation yo wa criminal utenga nthawi itali take this case to court as quickly as possible. 6 months mwapanga dispose, decision has been made and dispose amaselija court lapereka chigamulo pazikhala justice osati a court sizinapita nkhani sizinalowa court koma ena ake uku agulitsa katundu woti alibe mphamvu chifukwa pena pake zimapeza kuti omwewo olanda omwewo ogulitsa palibenso aliyese akuyang'ana nkhani ija mwagulitsana bwanji angogulitsana pachiweniweni pamenepo zimene sitikufuna yayi tikufuna kuti zinthu zikalandidwa mlandu wako zivomerezedwe ngati zizichitika amene chimwaja nthawi yomwe zilandidwe zinthu zabwera kuboma amene sanachimwe katundu wapitiriza moyo zipita patsogolo tikufuna lamulo likhale choncho and lamulo amene must be harmonized sikuti asite kaso azingodzuka lerolo poti iwo ndisite kaso ndi angolanda katundu town ena amalanda anthu oti mina akaoda mazira choka mtown bila no kwa biwi angokumana nawo panse alakugulitsa mazira muno amulanda mazira aso osaphika kuti fotokoze anyamala safotokoze kaso yayi umangozindika mambama akumenyaso pomposo iwo pochita mantha nkhani ya mazira ukafotokoza kuti anthu alibe remedy pankhani zimene zikuchitika ziya ndichifukwa kuti pakhale lamulo yoti should be able to provide an opportunity one katundu amene abedwa abwezedwe ndithu apite kuboma kandi malo amene alagwana ndithu anachawa tikatenge ndithu andi mache tikatenga isangokhale potenga pokha tizoti titatenga tinapanga nawo chiyani chifukwa kutenga kulawanda achawa ndikapasa achotsi mophwanyaso chaniso malamulo amwewo ndizimene tizakufuna panopa yayi tifuna lamulo to be harmonized must be clear and tizidziwa tizidziwanso ngati dziko kuti chaka chino tapanga recover 4 billion through asset recovery and 4 billion imeneyi tayalowetsa ku CDF fund osatapanga recover 4 billion yapita kuti moyo mwangopita mene umapitiramo osadziwa kuti namazizagwira ntchito yanji zikomo kwambiri. So I think our colleague has attempted and has answered ably my other questions. Nkhani ya madola zio, nkhani ya is this a response? Maybe we would say it's part of the response. Nkhani ndio nina kuti pali zambiri zimene zikuchitika under the forfeiture practice or the laws of forfeiture that we have in this country. Ndiye pachitika zambiri. It includes my elements like amene onena kuti one tukambaso za anduna azamalo anena kuti within 14 days if I'm not mistaken alisamana tenga malo lakwika abwenze kapena chite disclose or declare so that the authorities can appropriately allocate them. If our desire chimene kukhumba nchonena kuti zinthu zichitika mwadongosolo chifukwa even ma declaration amene anapereka anzathu lands atafika ponena kuti ayambe kutchula mayina kapena munthu kapena organization or company titamanga ku preservation order ichi tikapeza appeal tikapanga apply ku court restraint order asandigwire malo anga asandilese malo anga the hands of government will still be tied at the end. Our advocacy kuchita profile kuti tionesese kuti pakhale ndondomeko yovomerezeka yotsatirika yonena kuti nkhani yakalandidwe ka zinthu tiziyenda bwanji tizisatira bwanji alese azidziwa ndondomeko so kandi ya malo kandi ya nyumba kaya magalimoto kukhoti ka mbali zonse tichite harmonized khandira mulo limodzi which should be very clear and distinct kusiyana ndi kunena kuti alese azizipangira mwaokha kupanga kwaokha nkumene kukupangisa lero kunena kuti tizikanika kupita chitsogolo chifukwa apa tikunena pano kukatengedwa ma injunction ndi zina zoterozo. So we are supporting the cause for land reclamation, reappropriation koma mosatira ndondomeko. Would you want this to be done? So we are saying how, I think the question was how would you want this to be done? Have you reached out to government? As we spoke in the beginning, we have already written the Chief Justice on the area imetunena kuti can we suspend
the implementation of the forfeiture laws in our jurisdiction malamulo athu tikamagwiritsa ntchito ndiso kuti bwanji timike kaye we should have a national conversation tikambirane kaye ngati dziko tisinthe malamulo ndi kachitidwe ka zinthu ka forfeiture imeneyi. So that's the first entry point. Koma kupita patsogolopo tuna kuti tinatchulapo Minister of Justice, Constitutional Affairs, tinatchulapo anzathu aku Parliament, tinatchulaponso Judiciary Government Law Commission, Law Commission, as some of the entities zimene titafikire. So we are going there, we are reaching out, and we would want to reach the end based on kuti tikukambirana nawo kapena tikumane nawo tiimvesesane our agenda. So yes, ma beneficiaries ambiri kapena ma victims ambiri amene akhudzidwa ndi nkhani ndi ma politicians and parliamentarians amene aone kuti zikwakomera aisapota, amene aona kuti sizikwakomera saisapota. Koma nkhani ndionena kuti udonti lamulo ndithu nde lamulo limachokera ku parliament, so we have no choice tikuyena tikafike ku parliament. Ndicho linga chonena kuti tikachite conscientize and sensitize. Our agenda mwina takhala tikulula mayeso, koma our agenda ndionena kuti we support the whole process. Tisatira ndondomeko yonse ndikuonesa kuti mpaka na kuzatuluke lamulo. So whether it includes kubweresa tima private members bill ndekuti ife takonzeka, because kusogolo kuti khala ndi ma expert panels kapena kuti itana anthu osiyanasiyana amalamulo abwere apa nthambi zonse zokhudzidwa tizakhala ndi panelo ngati imeneyi ino amalawi nkukhala uko ndi kukambirana awa mfundo zawo zimene akuzidziwa inunso amalawi yankhule mfundo zawo zimene zikuphinjani pa nkhani imeneyi mpaka tipange chiganizo chimodzi. Chiganizo chimenecho nchimene tichikakamiza kuti chikafike ku parliament. Nde ngati ingafime kuti ama MP athu akutawathawa zitithandiza zatipangisa kuti ifeyo tiuze ndondomeko zathu kupeza malo athu kupanga draft pali mabiro angapo amene apita mparliament mchochokera kwa anthu outside parliament. Ifeso ndikuthekera kuona kuti sitisi yankhani tipite naye patsogolo mpaka na tikaonesese kuti lamulo ladusa. Mbali zina tili ndi njira zambiri zimene timagwiritsa ntchito ngati amabungwe kupeza support. Kazifuna kandi mademo amene waphinjika titenge nawo gawo chifatanira kuti nkhani isirungulengana kandi andale kandi amalawi amene alandidwa chuma, alandidwa nyumba, alandidwa katundu munjira yokhayokhayi ndi ambiri amene akhudzidwa. Tinapereka chisanzo kuyambirira kuja mundafunsa anti kuti mwatumidwa, taperekapo chisanzo cha anthu amene atipeza ku office ndi kudandaula pa nkhani yomweyi onse si andale andi ena ndi amipingo imene achalichi kuti alandidwa malo awo ndi machalichi osiyanasiyana kamba kazifuka zimene zachitika m'madera osiyanasiyana. Ndi alipo ambiri amene akudandaula. Bush anaperekapo chisanzo chonena kuti ena analandidwa katundu koma anatisiya. Izizi zikupereka chipinjo kwa family losala kuna kuti alibe mandate ya mphamvu kukakamiza kuti mulanda galimoto ya bambo athu, mulanda nyumba, mulanda malo abambo athu ndi tibwenzereni. So anthu onsewa ndokhudzidwa ndamene atituma ndamene tiuzowa kuti kampeni imene aisapota kuti tipite nayo patsogolo. So mwachidule ndikukhulupirira kuti tayesera kuyankha mafunso amene adafunsidwa ndi nthawi poti dapasidwa ola limodzi ndi anzathu akanemawo timafuna titseke. Ndiye mwina mundilole kuti ndingoyankhulapo mawu omaliza pa program imeneyi kunena kuti ngati bungwe la yang'ana maufulu a anthu tuzipereka kuti tipitiza patsogolo kuonesa kuti lamulo limeneli lisinthidwe, lisagwiritsidwe ntchito mofuna kukhomerera anzathu chifukwa amene tafotokozera muja maumboni alipo. Mukawerenga chidokumenti chathucho mwina ndi mwina tayikamo zisanzo za kodi ndi ati amene katundu adalandidwa kwatchedwa milandu ya 2005 yoti mwina idata 2014 koma simudamve kuti chidachitika nchani cha katundu amene boma linalanda. Ena alipidwa kuzera kuseri, inu ngati amalawi simukudziwa mabiliyoni ndi mabiliyoni atuluka. Ziliponso kuthekera kuti kuzera munjira yomweyo chimene tikuteteza china tizimva msogolomo koma zazikulu zina nzonena kuti pena umachitira dala kungayambana ndi a Desmondiwa ndikulande galimoto ndikusungira ukuziwa kuti akubwera wangongole akabwera agamura nandilanda atu ankweza lamba
akapita anthu aja ndikutenga galimoto ndikumbwenzera pakuchitika chinyengo chambiri. Silifuna kuyankhula zambiri koma mwina nkuzera mu meeting athu amene tizichita tiyamba kumasula chimodzi chimene chikutilimbisa mtima kunena kuti lamulo ili lithe chifukwa likugwiritsidwa ntchito molakwika kapenanso kuti likuphinja Amalawi. Tonse ndi right economic development. Ngati munthu wapeza chuma chake watukuka poyambirira pamenepo. Chachiwiri ngati akunamiziridwa kuti aganizidwa kuti chinapezeka molakwika mwachinyengo afufuzidwe. Komwekonso ndikuti tikuyankhula ku nthambi zathu zachilungamo kunena kuti tiyentonse kuti milandu yathu ikuthamanga m'mabwalo athu a milandu chifukwa palibe chomveka chonena kuti mukuganizira munthu ali apa galimoto mwalanda imene mukuganizira kuti inabedwayo munthu okubayo mwamuyimba mlandu omuyimba mlanduyo wapereka mbali yake ndiye mukudikira judgment mpaka umatenga 3 years 7 years 10 years mu judiciary mwathu. Tikufunaso chani chifukwa sife ofufuza ku judiciary. Tiye tipereke chigamulo nthawi imene anthu ambali zonse zapereka mbali yawo 21 days is fair. Timayamika 2022 a Chief Justice analengeza kunena kuti judge alesa amene wakhala masiku 90 asanagamule mlandu sidzapasa mlandu ina uliwonse. Ife tikufuna kuti zimenezo zibwerere chifukwa zimenezo kusonkhezera kuti zinthu ngati izizi tiziphwanya malamulo kutenga malamulo m'manja mwathu kapena kuchita abuse chifukwa tuziwa kuti milandu ku Malawi siitha. Komano tikalanda katundu uchi tikuyika anthu aja mu umphawi akusowa kukhala umoyo wangwiro umene timafuna kuti azikhala malinga ndi malamulo athu. Ndiye malamulo athu ngati akupereka chipinjo kwa Amalawi kuti atukuke ndiye kuti mpofunika kuti malamulo asinthe chifukwa cholinga cha malamulo ndikuteteza ndi kupititsa patsogolo maufulu maudindo ndi ulemerero umene Amalawi akuyenera kukhala nawo. Ndiye lamulo limodzi ndi la forfeiture limene tidalisintha kuchokera mu 1966 litapangidwa kuzafika mmene amachoka Kamuzu kuyambira kufika siku la lero lasinthidwa koma mwazidwano kumalowa mu nthambi zosiyanasiyana. So tunena kuti tilike pamodzi tikeso ndondomeko ndi dongosolo lonena kuti tizisatira ngati dziko kuteteza chuma cha mzika kapenanso kuti tisayike anthu mu mphawi pa zifukwa za ndale kapena chifukwa chongodana nawo kudera kumene tikukhala kuti athe ndithu atsike pansi chifukwa kuti alanda chimene amadalira kuti chabweresera ndalama zawo pa banja pawo. Ndiye mwachidule tikuyamikeni chifukwa cha kubwera kwanu ndikunena kuti kampeni isitisira pompano tupita nayo patsogolo ndipo mukayitanidwa musamachite nkhawa kubwera kuzakhala nafe chifukwa inu ndi chonyamulira cha Malawi. Tikupempheni m'manyumba mwanu olusa nkhaniwa mukhale ndi debate imeneyi kuwapasa Malawi amene sanathe kuti yankhula pano kuti apereke maganizo awo. Ifeyo tizisatira maprogramu ameneyo ndi kutenga mfundo zawozo nkuziyika mu chikalata chathu chimene chili ndi mapepala 36 so far kunena kuti tikuchita consolidate chimene tigwiritse ntchito kuchita engage kapena kuyankhula ndi adindo malamulo ku mabwalo a polisi ndiye notero kuti lamulo likasinthe likakhala lokomera wina aliyense. Ndikuyamikeni kuti munalola kuti tikhale limodzi chizulo chino ndipo tupempha Ambuye kuti apitize kudalitsa dziko lathu pamene ife tikulimbikisa kuti tipita patsogolo kulimbikisa maufulu anthu ndi amakhalidwe abwino mu dziko muno. Zikomo kwambiri apa ndiye panthero pathu ndibwenzerese kwa moderator wathu kuti atituluse muno. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvera kwanu. Titokoza kwambiri chair HRCC Mr. Robert Mkwezaramba chifukwa choyankha mafunso omwe anafunsidwa ndi Nyasa Times, Luntha, Zodiac komanso Times TV. Apa tafika ndipo pa mtsiriziro pa mkumano wathu omwe unakonzedwa ndi bungwe limeneli la HRCC. Titokoze Neri, titokoze Fryson, titokoze Mona komanso titokoze chair Mkwezaramba, Desmond Muhango komanso Moses Busha. Atolankhani zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Anafotokoza chair kuti ichi nchiyambi cha zochitika zosiyanasiyana zomwe zizibwera kutsogoloku zolingana ndi mkumano omwe tinabwerera pano. Mukamvanso kuyitana zabwereni ndithu kuti no Amalawi kunjaku azathe kumva zosiyanasiyana zomwe tidzatengere. Pamapeto pa zonse ndiyese kumpempha Moses Busha kuti ayesenso mwina kuti pemberera kuti tuluke nyumba muno. Pamapeto pa zonse tipakhala 1-on-1 mwina nkutheka kuti amene sinatikufunsa mafunso ati pafunsa chair kuti no ate kufotokoza mwa mvemvemve. Zikomo kwambiri.
Tipemphere. Tikuti zikomo Mulungu wathu, Mulungu wa moyo, ndinu Mulungu amene mumakwaniritsa mapemphero athu. Mene timayamba program tinakupemphani kuti mukhale nafe muyendetse programu iyi, mwayiyendetsa mpaka nakufika kumapeto. Si mphamvu zathu koma ndi chikonzero chanu. Pamene tamaliza tikuti zikomo kufikiranso tsiku lina limene tikakhalenso tikupitiriza kugwira ntchito yotereyi. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Panso ndiye pamapeto pa msonkhano wa atolankhani umene unachitika kuno ku Crossroads. Bungwe la HRCC ndi limene linakhoza msonkhano kunotu, anakamba nkhani kwambiri lolanda katundu limene akupempha kuti aphungu ku nyumba ya malamulo ataliwunikanso kufuna kuti lidzikomera onse kuno Malawi. Timfuna tikuperekeni m'manja mwa mzathu ku Bishop Neve Media Center mu mzinda wa Lilongwe. Kuchokera kuno ku Crossroads Hotel munali ndine Emmanuel George, mwakoma nonse. Zikomo.